Bacterial metabolism is a dynamic balance between the anabolic reactions and the catabolic reactions. The catabolic reactions, in addition to providing smaller building blocks for subsequent biosynthetic processes, they also provide energy in the form of ATP. Using this energy, the bacterial cell wall, proteins, nucleic acids and other structural and regulatory macromolecules are synthesized. The bacteria that derive their energy from organic compounds are called chemoorganotrophs, and most of the bacteria which we encounter in the clinical medicine derive energy from the utilization of carbohydrates by one of several metabolic pathways. So, all of them derive their energy from utilization of carbohydrates. Some free living bacteria, they are nitrogen fixing groups and are capable of oxidizing sulfur or iron, can derive their energy from inorganic chemicals, and these are known as chemolithotrophs. From organic compounds which derive their energy, they were known as chemoorganotrophs, and which derive their energy from inorganic chemicals are known as chemolithotrophs. And some bacteria like Moraxella do not metabolize carbohydrates but derive their energy from degradation of other compounds like amino acids, alcohols and organic acids. Utilization of carbohydrates by bacteria and condition under which this utilization occurs are a major characteristics for broadly characterizing the bacteria. The bacterial degradation of carbohydrate proceeds by three major pathways: the Embden-Meyerhof-Parnas pathway, Entner-Doudoroff pathway and the HMP pathway. The glucose is converted into pyruvic acid in each of these pathways by different set of degradation steps. So, the bacteria utilize carbohydrate into pyruvic acid by three major pathways. Ki pathway gulo? Embden-Meyerhof pathway, Entner-Doudoroff pathway and HMP pathway. The bacteria use one or more of these pathways for glucose metabolism depending on their enzymatic composition and the presence or lack of oxygen. Utilization of glucose under anaerobic condition is known as fermentation. This occurs by glycolysis or EMP pathway with the intermediate product being pyruvic acid. The bacteria that possess appropriate enzyme system can further degrade these mixed acids into alcohols, carbon dioxide or other compounds, and due to the absence of certain enzymes, some bacteria cannot ferment glucose. আমরা সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোর মধ্যেই পড়বো আজকে, সেগুলো হচ্ছে non-fermenters. তাদের গ্লুকোজকে ফার্মেন্ট করার ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমটা নেই। তাহলে non-fermentersটা কি? এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমটা নেই যারা গ্লুকোজকে ফার্মেন্ট করতে পারছে না। তাহলে তারা কি করছে? They oxidatively metabolize glucose to enter Doudoroff pathway by forming H-phosphogluconate before forming pyruvate and then transfer H plus into Krebs cycles. These are called the non-fermenters. The acids produced in the ED pathway and the Krebs cycle are extremely weak in compared with the mixed acids produced in the fermentation, and at the end product of this oxidative metabolism is water. No gas formation occurs here. So, the non-fermentive gram-negative bacilli are a group of aerobic, non-sporing bacilli that either do not utilize carbohydrate as a source of energy or degrade them through pathways other than fermentation. তাহলে ডেফিনেশনটা কি হচ্ছে non-fermenters এর? Non-fermenters are a group of aerobic, non-sporing bacilli which do not utilize carbohydrate as a form of energy or degrade them through pathways other than fermentation. এরা সবসময়তে হচ্ছে aerobic, gram-negative rods, abundant growth within 24 hours on the surface of TSI media, but neither grow in acidify in the butt of the media. এখানে কোনো অ্যাসিড প্রোডাকশন হয় না। এগুলো কি হয়? মেইনলি হচ্ছে আমাদের জানতে হবে হচ্ছে Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, এই কয়েকটা। পুরো একটা লিস্ট রয়েছে, but most important of them is Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter and Burkholderia and Pseudomonas. They are predominantly opportunistic. এমনি নর্মাল কন্ডিশনসে এরা ইনফেকশন খুব কমই করে। They are mainly opportunistic bacteria. The pathogenicity of the organism is usually related to an altered or already debilitated host. The nomenclature of these organisms changes rapidly due to defining of the new genera with the use of new molecular techniques.
এগুলো রুটিন আইসোলেশন মিডিয়াতে গ্রো করে, লাইক ব্লাড আগার, চকলেট আগার প্লেট। ম্যাকংকি আগারের গ্রোথ হচ্ছে ভেরিয়েবল and optimum temperature for this incubation হচ্ছে 22 থেকে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস। Most of them require an incubation time of at least 24 hours, sometimes 48 to 72 hours. এদের তাহলে এন্টোব্যাকটেরিয়াসি যেটা মেইনলি আমাদের ইকোলাই, ক্লিপশিয়েলা, তাদের সাথে তফাৎগুলো কি কি? এই নন ফার্মেন্টার্স গুলো অক্সিডেজ পজিটিভ, বাট এন্টোব্যাকটেরিয়াসি আর অক্সিডেজ নেগেটিভ। We know that enterobacteria are the bacteria occurring in our enteric system, like E. coli, Klebsiella, which are the main pathogenic organisms in our body. এই enterobacteria গুলো ছিল অক্সিডেজ নেগেটিভ, এই নন ফার্মেন্টার্স গুলো কিন্তু অক্সিডেজ পজিটিভ। Not all non-fermenters grow on MacConkey agar. Non-fermenters গুলো যারা grow on MacConkey agar are lactose negative, lactose non-fermenters। কেন সুগারকে ফার্মেন্ট করতে পারছে না, তাই জন্য এরা ল্যাকটোজ নন ফার্মেন্টিং বা পেল কালার কলোনি প্রডিউস করছে। তাহলে some of the non-fermenters that are unable to utilize carbohydrates as energy source are termed as non-saccharolytic or asaccharolytic, like Moraxella, Alkaligenes, etc. The non-fermenters can rapidly develop resistance to antimicrobial agents used in treating infection. A number of pigments are produced by non-fermenters which are helpful in species identification, like carotenoids, violacin, phenazines, fluorescein and pyocyanin, etc. Pseudomonas আমরা আজকে পড়বো ডিটেইলসে। Many of these non-fermenters are able to produce a lot of pigments which are helpful in species identification. And non-fermenters আরেকটা characteristic, they can rapidly develop resistance to antimicrobial agents used in treating infection. আমরা ল্যাবরেটরিতে কিভাবে এদেরকে ডায়াগনোসিস করব? The organisms that are characterized as non-fermental, the gram-negative bacilli, are first differentiated based upon the combination of these following three reactions. Glucose oxidation, asaccharolytic, সেটা করে না, MacConkey agar এর গ্রোথ আছে কি নেই, বা অক্সিডেজ পজিটিভ বা নেগেটিভ। Once placed on one of the above groupings, the organisms are identified using a specific set of differential media or by species-specific RNA-based PCR analysis. Pseudomonas হচ্ছে এদের এই গ্রুপটার মধ্যে মোস্ট কমন। This is the most commonly isolated non-fermenting gram-negative bacilli. These are this obligate aerobe, slender gram-negative bacilli and motile by a polar monotrichous or multitrichous flagella and cytochrome oxidase positive. সবথেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট হচ্ছে আমরা যেটা ব্যাকটেরিওলজি ল্যাবে করব সিউডোমোনাসকে আইডেন্টিফাই করার জন্য, সেটা হচ্ছে অক্সিডেজ পজিটিভ। They utilize carbohydrates oxidatively and MacConkey agar এরা নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনি প্রডিউস করে। যেহেতু এরা নন ফার্মেন্টার, সেজন্য ওরা কার্বোহাইড্রেটকে ল্যাকটোজকে ফার্মেন্ট করতে পারছে না, এরা নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং পেল কলোনি প্রডিউস করবে MacConkey agar এর। And most commonly isolated species হচ্ছে এই জেনাসের মধ্যে Pseudomonas aeruginosa. They are one of the leading causes of hospital acquired infection. এটা কিন্তু নর্মাল হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের নর্মাল ফ্লোরার মধ্যে থাকে না। কোথায় কোথায় থাকে? Colonization occurs in the GI tract, throat, nasal mucosa, axilla and the perineum, and produce pigments like pyocyanin, blue-green pigment, pyoverdine, yellowish green, and pyruvine red, and pyomelanin. Citrimide agar can be used to detect pyocyanin and pyoverdine production and selectively isolate this organism. তাহলে এরা Pseudomonas কি কি পিগমেন্ট প্রডিউস করে? Pyocyanin, blue-green pigment, pyoverdine, a yellowish green বা yellowish brown pigment, and pyruvine, a red colored pigment, and pyomelanin. Citrimide agar can be used to detect pyocyanin and pyoverdine production and selectively isolate this organism. ল্যাবরেটরিতে আমরা কিরকম ভাবে দেখব? ব্লাড আগার প্লেটে they will be spreading flat, irregular shaped, grayish green colonies with a metallic sheen. Beta hemolytic, complete hemolysis হচ্ছে complete hemolysis বা beta hemolysis, and a grape like odor, fruity বা grape like একটা odor পাবো আমরা সেই কলোনি থেকে। MacConkey agar এর নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনিজ, গ্রাম স্টেন করে কি পাবো? গ্রাম নেগেটিভ রডস, pigments like pyocyanin, pyoverdine, pyomelanin and pyrovine. ঠিক এই রকম দেখতে হবে ব্লাড আগার প্লেটে।
ম্যাকংকি আকারে এরকম নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং স্প্রেডিং এরকম পেল কালার্ড কলোনিজ। অক্সিডেজ পজিটিভ, ক্যাটালেজ পজিটিভ, ল্যাকটোজ, ম্যানিটোল, সুক্রোজ সব সুগার গুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারছে না, তাহলে হচ্ছে নন ফার্মেন্টিং নেগেটিভ। লাইসিন ডিকার্বক্সিলেজ নেগেটিভ, আর্জিনিন ডিহাইড্রোলেজ পজিটিভ, 42 degrees Celsius growth will be positive. Nitrate positive, citrate positive, urea is variable and polymixing be sensitive. Virulence factors are pili attached to the cell surface, lipopolysaccharides, and they have an alginate capsular polysaccharide which inhibits the phagocytosis and forms biofilms. আমরা আগের দিন পড়েছিলাম যে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়াতে একটা পলিস্যাকারাইড ক্যাপসুল রয়েছে যারা এদের কলোনি গুলোর সাথে একটা বায়োফিল্ম প্রডিউস করতে পারছে যেটা ফ্যাগোসাইটোসিসকে ইনহিবিট করছে and helps in স্প্রেডিং অফ ইনফেকশন, বায়োফিল্ম ফর্মেশন। কলোনিগুলোর উপর একটা ফিল্ম তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সিউডোমোনাসও সেটা করতে পারে। কেমন? They have an alginate capsular polysaccharide which inhibits the phagocytosis and forms biofilms. They have an exotoxin A which inhibits protein synthesis and other extracellular enzymes and toxins like proteases, neuraminidase, phospholipase C, leucocidin and enterotoxin. And pyocyanin বলে যে পিগমেন্টটা রয়েছে which that suppresses other bacteria and disrupt the respiratory ciliary activity. রেসপিরেটরি যেটা আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমে যেটা মিউকোসিলিয়ারি ডিফেন্স সিস্টেমটা রয়েছে সেইটাকে ইনহিবিট করে এরা, সূর্য তোর পাশে একটু সামনের দিকে তাকা, তো ঘাটটা একটু স্পন্ডিলাইসিস হয়ে যাবে। The pyocyanins who suppresses the other bacteria disrupt the respiratory ciliary activity. মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্সের জন্য আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমটাকে একটা that serves as a defense mechanism, ওইটা এইখানে পায়োসায়ানিনটা ডিসরাপ্ট করে যায়। কেমন? কি কি কাদেরকে করে এরা? লিউকোসাইটোপেনিক পেশেন্টস, immunosuppressed patients, burn patients. Pseudomonas is a very important causative organism of infections in burn patients. Cystic fibrosis and diabetic patients যাদের মধ্যে কোনো ইনডোয়েলিং ফরেন ডিভাইসেস রয়েছে, IV drug abusers which are on prolonged antibiotic therapy and immature immunological system. Burn wounds, nosocomial infections like pneumonia, chronic pulmonary disease in cystic fibrosis, septicemia, malignant otitis externa, folliculitis, corneal ulcer, UTI, osteomyelitis, ecthyma gangrionosum. এগুলো হলো কিছু কিছু একদম Pseudomonas একদম typical infection, especially this ecthyma gangrionosum. Okay, they are resistant to many of these commonly used antibiotics like penicillin and first and second generation cephalosporins, sensitive to third generation cephalosporins and carbapenemase and beta-lactamase inhibitor combinations. যেটা আমরা পড়ছিলাম Pseudomonas, this colonization will be promoted by pili and the polar flagellum. এদের দুই রকমের টক্সিনস রয়েছে, একটা হচ্ছে ডিফিউজেবল টক্সিন, একটা হচ্ছে নন ডিফিউজেবল টক্সিনস। নন ডিফিউজেবল টক্সিনস গুলো কি কি রয়েছে সিউডোমোনাসের? লাইক এক্সোটক্সিন S, U, T and Y. They help in the evasion of the phagocytic cells and induction of tissue injury. আর ডিফিউজ করছে কি কি? এক্সোটক্সিন A, proteases, phospholipase, hemolysins, elastase and pyocyanin that mediate tissue injury. The most important virulence factors of Pseudomonas হচ্ছে exotoxin A. Exotoxin A this is the most important virulence factors of Pseudomonas aeruginosa, and they inhibit protein elongation by inhibiting of elongation factor 2. They act as a defense mechanism against various components of the bacilli like endotoxin and flagellin, which is mediated through the toll-like receptors. Pigment production আমরা দেখলাম, they have a সমস্ত diffusible pigment produce করে যারা সারাউন্ডিং ব্যাকটেরিয়াতে চলে যাচ্ছে, inhibit other bacteria and mediate tissue injury like pyocyanin, fluorescein, pyridine, pyomelanin. And give one example of a non-diffusible pigment producing bacteria. Staphylococcus এর ওদের পিগমেন্ট গুলো কিন্তু শুধু কলোনির মধ্যেই আইসোলেটেড হয়ে থাকছে, দে আর প্রডিউসিং নন ডিফিউজিবল পিগমেন্টস। ওই পিগমেন্টটা কিন্তু দেখবে ওই কলোনিটাকে কিন্তু পুরো কলোনি বাকি কলোনিটাতে যাচ্ছে না।
Example of a bacteria producing non-diffusible pigment হচ্ছে Staphylococcus aureus. They have an alginate coat that facilitates biofilm formation, যেটা আমরা পড়ছিলাম biofilm helps in adhesion and infection in cystic fibrosis patients. The capsule, which prevents the bacteria from phagocytosis, and the multi-drug resistant. Most of the infections হচ্ছে এদের hospital acquired infection. So hospital acquired infections এর মধ্যে একটা major bacteria হচ্ছে Pseudomonas. Burns, immunosuppression, post surgery তে এগুলো বেশি হয়. Healthcare institute infection মধ্যে VAP, CLAPSI, COTI, SSI গুলো করে এরা. Now coming on to this sample collection. Sample collection will depend on the site of this infection, like pus, wound swab, respiratory infections এর ক্ষেত্রে sputum বা bronchoalveolar lavage. Direct smear করে আমরা কি দেখব? Gram negative bacilli and pus cells. Nutrient agar they will produce opaque irregular colonies with a metallic sheen and bluish green diffusible pigments. তোমরা যখন এই Pseudomonas এর কালপ্লেট গুলো পাবে ব্যাকটেরিওলজিতে, this will be provided generally in a nutrient agar. So কলোনিটাকে ঠিক এরকম ভাবে ডেসক্রাইব করতে হবে: opaque irregular colonies with a metallic sheen and a bluish green diffusible pigments which will impart the whole of this nutrient agar media into bluish green. Blood agar এ পুরো যেটা আমরা পড়ছিলাম complete hemolytic, beta hemolytic colonies, moist grayish colored colonies. ম্যাকমকে আগারে প্রডিউস করবে নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনিজ, আর এটা সিলেক্টিভ মিডিয়া কি সেট্রিমাইড আগার। মোটাইল গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলি, ক্যাটালেজ পজিটিভ অ্যান্ড অক্সিডেজ পজিটিভ। ইন আইকার টেস্টের মধ্যে ইন্ডোল নেগেটিভ, সাইট্রেট পজিটিভ, ইউরেজ নেগেটিভ। টাইপিং মেথডস ফর এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিজের জন্য ভেরিয়াস টাইপিং মেথডস গুলো ইউজ করা হয়, সেগুলো হচ্ছে backtracing typing, anti-biogram typing and serotyping and molecular typing methods. And এই জিনিসটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। Pseudomonas species exhibit a high degree of resistance to most of these antibiotics. Like কোনগুলো কাজ করে না? penicillins like piperacillin, cephalosporin, ceftazidime, ceftriaxone and beta-lactamase combinations. ট্রিটমেন্ট গুলো আমরা তাহলে কিভাবে করব? Carbapenems, monobactams, aminoglycosides, quinolones. They are intrinsically resistant to ceftriaxone, amoxicillin, clavulanate, ampicillin, artepiram, tetracycline, tigecycline, and chloramphenicol. They have a number of drug-resistant plasmids which offer resistance to several antibiotics like beta-lactamases, extended spectrum beta-lactamases, and carbaminoperazes. Now coming on to another group of non-fermenters, these are Burkholderia. Okay, so what are these? These are a non-fermenting gram-negative bacilli which are oxidase positive. Pseudomonas এর সাথে তফাৎ কি? They are bipolar stain বা safety pin in appearance. Burkholderia-টা দুটো end stain হয়, এইজন্য এরকম safety pin এর মতো দেখতে হয়ে যায়, and they are resistant to the antibiotic polymyxin B. এটা কোথায় থাকে? Burkholderia is a causative organism of melioidosis বা melioidosis. Causative organism is Burkholderia pseudomallei. Melioidosis অনেক সময়তে short note আসে. This is important for short notes only. They are habitat saprophyte of the soil, water and animal reservoirs. Transmission কিভাবে হচ্ছে? By inoculation, inhalation, aspiration or ingestion. Virulence factors, this is the most virulent among the non-fermenters. Pseudomonas হচ্ছে most common, কিন্তু Burkholderia হচ্ছে most virulent. They have a polysaccharide capsule, lipopolysaccharide, toxins, enzymes and proteins. The risk factors are diabetes, renal failure in adults and traumatic inoculation in children. Incubation period of 2 days to many years. This is a great mimicker of clinical features. Localized infection যখন ওরা করে, they form a localized nodule, fever, general muscle aches, and which progress rapidly to infect the bloodstream. Subacute pulmonary infection যখন করে, they produce mild bronchitis to severe tuberculosis like pneumonia with cellulitis and lymphangitis.
এরা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলোকে অনেকগুলো জিনিসের সাথে মিমিক করে বলে এরকম বলা হয় যে গ্রেট মিমিকার। লোকাল ইনফেকশন যখন করে লোকালাইজ একটা নোডুল প্রডিউস করে, ফিভার, general muscle aches which progress rapidly to infect the bloodstream, and subacute pulmonary infection যখন কজ করে they produce mild bronchitis to severe tuberculosis like pneumonia with cellulitis and lymphangitis. Acute bloodstream infection, this is seen in patients with HIV, renal failure and diabetes and presence of septicemia. Metastatic পুরো pus filled skin lesions and disorientation হয়ে যায়। তাহলে ব্লাস্ট্রিম ইনফেকশনস গুলো শুধুমাত্র কাদের কাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে? এইচআইভি, রেনাল ফেলিয়ার অ্যান্ড ডায়াবেটিস, সেপ্টিসিমিয়া হয়ে যায়, আর পুরো মেটাস্টেটিক পাস ফিল্ড স্কিন লিশনস হয়ে যায় সারা গায়ে অ্যান্ড ডিসওরিয়েন্টেশন। ক্রনিক সেপুরেটিভ ইনফেকশন ফর্মিং অ্যাবসেসেস আর সিন ইন জয়েন্টস, ভিসেরা, লিম্ফ নোডস, স্কিন, ব্রেন, লিভার, lung, bones and spleen. This is a potential agent for biological warfare also. Geographically they are distributed. 1.65 lakh new cases of melioidosis occur in every year with mortality as high as 50%. প্রায় অর্ধেক জন কিন্তু মারা যায়। This is endemic in Thailand, Australia, Singapore and the Indian subcontinent. ইন্ডিয়াতে মেইনলি এটা সাউথ ইন্ডিয়া, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা, পন্ডিচেরি অ্যান্ড কেরালা থেকে এটা আইসোলেটেড হয়। ল্যাবরেটরিতে আমরা কিরকম ভাবে নেব এটা? স্পুটাম, পুরুলিন ডিসচার্জ যেখান থেকে হয়েছে সেখান থেকে আমরা নেব। ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপিতে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই উইথ বাইপোলার আর সেফটি পি অ্যাপিয়ারেন্স পাবো। এই যে দেখতে পাচ্ছ এই শুধু পোলস গুলো বেশি করে স্টেইন নিয়েছে, সেজন্য সেফটি পি অ্যাপিয়ারেন্স দেখা যাচ্ছে, বাইপোলার বা সেফটি পি অ্যাপিয়ারেন্স। কালচার করে they will be obligate aerobes. The colonies will be rough and corrugated. In selective media হচ্ছে ash downs media where they produce wrinkled purple colonies এরকম। ওকে, wrinkled purple colonies in a selective media হচ্ছে ash downs media। তাহলে সিউডোমোনাসের সিলেক্টিভ মিডিয়া ছিল সেপ্টেমাইড আগার, আর বার্কহোল্ডেরিয়াস সিলেক্টিভ মিডিয়া হচ্ছে ash downs media. Identification is done by conventional biochemical tests and resistance to polymyxin B and automatic methods like Vitek. Latex agglutination tests with specific antisera are done to identify them from other cultures. ট্রিটমেন্ট কিভাবে করব আমরা মেলিডিওসিসে? An intensive phase of 2 weeks, তখন ceftazidime বা carbapenem is given, followed by a maintenance phase of 12 weeks. Oral cotrimoxazole is given to eradicate the bacilli and prevent relapse. And doxycycline and amoxicillin clavulanate are the other alternatives. So, melioidosis treatment দুটো ফেজে করা হয়। An intensive phase of 2 weeks where ceftazidime or carbapenem is given and followed by a maintenance phase of 12 weeks where oral cotrimoxazole is given to eradicate this bacilli and prevent relapse. Alternatively, doxycycline বা amoxicillin clavulanate দেওয়া হয়। These are also non-fermenters গুলোর প্রতিটাই intrinsically resistant to many of these antibiotics. They are also resistant to antibiotics like penicillin, first and second generation cephalosporins, macrolides, colistin and aminoglycosides. And laboratoryতে কখনো কখনো post exposure হয়ে গেলে post exposure prophylaxis is given by a combined treatment of cotrimoxazole with doxycycline. যখন তোরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিস বা একটা পেশেন্টের বার্কহোল্ডেরিয়া সাসপেক্ট করছিস, তার স্যাম্পেলের কিছু একটা পাস বা ইনফেকশনে লেগে গেল, এক্সপোজার হলো, তাহলে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইলাক্সিস আমরা কিভাবে নেব? কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট উইথ কোট্রাইমক্সোজোল অ্যান্ড ডক্সিসাইক্লিন। বার্কহোল্ডেরিয়া সিউডোমোলাও কিন্তু পেনিসিলিনের মতো ইন্ট্রিনসিক্যালি রেজিস্ট্যান্ট টু মেনি অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স লাইক পেনিসিলিন, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড জেনারেশন cephalosporins, macrolides, colistin and aminoglycosides. These are the pathogens of the horse causes glanders and which is a সেখানে কি কি হয় glanders এ nasal discharge and ulcers in the nasal septum and farcy. These are skin nodes, skin lesions and lymph nodes involvement. Transmission কিরকম ভাবে হয়? বার্কহোল্ডেরিয়া ম্যালাইতে strictly zoonotic, transmitted from horses to man, direct inoculation বা inhalation. Human infection এ কি কি হয়? Local skin nodules and lymphadenitis, pneumonia and ulceration of the trachea and sepsis. তাহলে বার্কহোল্ডেরিয়া ম্যালাইতে কি কি হয়? This is a pathogen of the mainly of the horses. They produce a disease known as Glanders, where there will be nasal discharge and ulcers in the nasal septum and farcy. Farcy তে কি হচ্ছে? Skin lesions and lymph node involvement.
ট্রান্সমিশন কিভাবে হচ্ছে? স্ট্রিক্টলি জুনোটিক, transmitted from horses to man by direct inoculation বা inhalation. হিউম্যান ইনফেকশনে লোকাল স্কিনে নোডুলস প্রডিউসড হয় আর লিম্ফাডিনাইটিস হয়, নিউমোনিয়া, আলসারেশন অফ দ্য ট্রাকিয়া অ্যান্ড সেপসিস। ল্যাবরেটরিতে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব? ঠিক সিউডোমোলাইয়ের মতো। তফাৎটা কি? এটা হচ্ছে নন মোটাইল আর অক্সিডেজ নেগেটিভ। ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে সেম দ্যাট অফ বার্কহোল্ডেরিয়া সিউডোমোলাই। Burkholderia capacia, they comprise of 18 closely related genetic species and inhabit কোথায় থাকে? Moist environment, detergents and IV fluids এ। Infected IV fluids এর মাধ্যমে আমরা Burkholderia capacia infections গুলো হয়। এদের virulence factors গুলো কি? একটা cable pilus which has a fimbriae binding to the lungs mucus, elastase and a highly potent lipopolysaccharides which stimulates the inflammatory response in the lungs. Burkholderia capacia কি করে? Capacia syndrome, which is a rapidly fatal respiratory infection and septicemia in patients with cystic fibrosis, and this is also a nosocomial pathogen, multi-drug resistant pathogen in ICUs causing pneumonia, wound infections, etc. ল্যাবরেটরিতে আমরা কিভাবে পাবো? ক্লিনিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল স্পেসিমেন্স সিলেক্টিভ মিডিয়াতে নেব। অপটিমাম গ্রোথ উইল বি ফাউন্ড এট 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন বা অটোমেটেড মাল্টিটপ বা ভাইটেট করে। This is also Burkholderia, সেটা হচ্ছে resistant to ampicillin, amoxicillin clavulanate, ertapenem, polymyxins and fosfomycin. Most effective হচ্ছে cotrimoxazole, meropenem আর doxycycline. এই দুটো Pseudomonas আর Burkholderia মোটামুটি বোঝা গেল। These are the main non-fermenters. The most common হচ্ছে Pseudomonas and most virulent হচ্ছে Burkholderia pseudomallei. এদের Pseudomonas এর সবথেকে বেশি important characteristics কি? These are oxidase positive and produce several pigments. They have a virulence. এদের importance গুলো কি? Virulence factors গুলো and the ability of their capsule to form biofilms, and they cause infections in immunocompromised patients, burn patients. যখন কোনো কোয়েশ্চেনে আসবে যে respiratory tract infection occurred in a patient who was admitted in hospital due to burn wounds. Varsha, a patient has come to you with a severe burn injury. After a stay of 2 or 3 days in the hospital, the patient has developed pneumonia. So the most important causative organism will be Varshaর সামনে white shirt কি হবে তাহলে? একটা বার্ন পেশেন্ট এসছে, এক্ষুনি বললাম যেটা আমি, Pseudomonas. Burn patients in a hospital acquired infections, the most important implicated causative organism will be Pseudomonas. Tonishta, non-fermenters are the most common virulent organism কি? Burkholderia pseudomallei, and most frequent is Pseudomonas. Now coming on to another important of this non-fermenting organisms, this is Acinetobacter. These are saprophytic bacilli present in the environment. This is also has emerged as a nosocomial pathogen. Most important pathogenic species হচ্ছে Acinetobacter baumannii. আর তাছাড়া কি পাওয়া যায়? Acinetobacter calciacetus and lawfi. These are rarely pathogenic. আমাদের যেটা শুধু জানতে হবে হচ্ছে Acinetobacter baumannii. These are found in the hospital environment at the hospital staff and are commensals in the skin, oral cavity and intestine. কখন colonization গুলো হয়? When unhygienic practices in the hospitals contaminated hands of the staff, and patients with underlying diseases or immunosuppression, these are also predisposed to infection and pathogenesis. Multi-drug resistance. All these non-fermenters, a major factor is this multi-drug resistance. They are intrinsically resistant to first and second generation cephalosporins and penicillins. Just remember this. There's Acinetobacter have virulence factors like outer membrane protein A, which helps in adhesion, invasion and cytotoxicity through mitochondrial damage. The lipopolysaccharide causes inflammatory responses leading to tissue injury,
and have an ability to form the biofilm. The clinical manifestations are ventilator-associated pneumonia, CLABSI, CORTI, wound and soft tissue infections and infections in burn patients. They will be obligate aerobe and blood agar এরা কিন্তু non hemolytic colonies produce করবে. So তমাল তাহলে এটার সাথে Pseudomonas এর ডিফারেন্সটা কি? Pseudomonas was producing complete hemolytic colonies or beta hemolytic colonies in blood agar. Okay, so the difference between Acinetobacter and Pseudomonas হচ্ছে Pseudomonas was producing complete hemolytic or beta hemolytic colonies on blood agar, and এইটা কিন্তু Acinetobacter কিন্তু non hemolytic colonies produce করছে. In McConkey agar both are lactose non-fermenting colonies. Gram staining করে আমরা কি পাবো? Gram negative cocktail bacilli, oxidase negative and catalase positive, and Pseudomonas was oxidase positive. Indole negatives, ICAR test এর মধ্যে indole test negative, citrate test positive, urease negative, and TSI shows alkaline slant by but with no gas and H2S. এই ICAR টেস্ট গুলো যেই একটা চার্ট বানাবি, এইদিকে ICAR লিখে রাখবি আর ডান দিকে লিখে রাখবি ইকোলাই, ক্লেপশিয়েলা, সিউডোমোনাস and Pseudomonas, যেগুলো আমাদের কমনলি আসে, একটা চার্ট বানিয়ে রেগুলারলি পড়বি, ঠিক আছে? বিকজ ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস ইন ইউর ব্যাকটেরিওলজি এক্সামিনেশন। এটা কিন্তু মানে প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু সবারই আসবে, আইদার ইকোলাই, আইদার ক্লেপশিয়েলা অর সিউডোমোনাস অর প্রোটিয়াস। এই চারটের মধ্যে এরকম চার্ট করে আইকার টেস্ট করে রেগুলারলি মুখস্থ করবি। The species identification is done by Melioidosis and Vitek. Antimicrobial susceptibility testing is done by disk diffusion method on Muller-Hinton agar or by automated MIC by Vitek. This Acinetobacter infections also have a beta-lactam resistance attributed to the production of beta-lactamases, metallo-beta-lactamase, AMC and oxa-type beta-lactamases. Most of these hospital-acquired infections are resistant to carbapenems. The common antibiotics are indicated are কি তাহলে antibiotic দেওয়া হয়? beta-lactamase inhibitor combinations like piperacillin, tazobactam, tigecycline and colistin is given. Another is Pseudomonas. এগুলো আসা rare case, এলেও শুধুমাত্র short note আসবে বা ভাইবাতে। Saprophyte in the soil surrounding the plant roots. This is acquired from the environment. Immunocompromised patients হয় আর patients on broad spectrum antibiotics, pneumonia, hospital-acquired infection, bloodstream infection, and Ichthyma granulosa in neutropenic patients. Biochemical Melioidosis করে হয়, intrinsically resistant to carbapenems, beta-lactamases. Elizabeth Kinga, these are not much important. Main species হচ্ছে Elizabeth Kinga meningosepticum, saprophyte in the soil, water, and hospital environment. Nosocomial infections cause করে in immunocompromised patients, neonatal meningitis, pneumonia, sepsis. Laboratory non-mortal gram-negative bacilli পাওয়া যায়। Okay, treatment same, susceptibility only fluoroquinolones and cotrimoxazole. Bas. Ichthyma granulosa কাদের caused by Pseudomonas. And which of the following drugs is not active against Pseudomonas? Meropenems. All these first generation carbapenems and meropenems are not effective against all of these non-fermenters. They only respond to this beta-lactamase inhibitor combinations. Okay, তাহলে non-fermenters গুলোর major characteristics হচ্ছে they are opportunistic pathogens, normal patients এর ক্ষেত্রে হবে না, hospital acquired infection এ hospital acquired environment এ হবে, burn patients এ হবে, virulence factors গুলো মাথায় রাখবি, Pseudomonas এর ক্ষেত্রে pigment productions গুলো দেখবি, biofilm formation and this drug resistance. Okay,